ومعيشية عميقة من شأنها تعقيد الأوضاع وضعاف فرص الاستقرار. وفي هذا الصدد فإن المجتمع الدولي تقع عليه مسؤوليات جمة قانونية وأخلاقية لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف جميع الانتهاكات وتداعياتها. وفي الختام يجدد الأردن التأكيد على أن إنهاء الاحتلال واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير تبقى جميعها متطلبات أساسية لتحقيق السلام العادل والشامل وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران لعام 67. وشكرا السيد الرئيس. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Iran. Thank you, Mr. President. We strongly condemn the ongoing attack, intimidation, and defamation aimed at discrediting and silencing the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territory. Madam Special Rapporteur, your report clearly states the gross violation of international human rights law and serious violation of international humanitarian law continue to occur in a widespread climate of impunity. This reflects a painful and undeniable reality. For many years, serious violations have continued, while accountability has remained absent. This climate of impunity has only made the situation worse. Instead of being held accountable, those responsible continue their action without consequences. Intimidation and pressure will not silence the truth. Respect for international law, human rights, and accountability must be upheld. The voices of victims must be heard, and justice must not be ignored. Thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Malaysia. Mr. President, Malaysia thanks the Special Rapporteur for her sobering and meticulously documented report. It lays bare, in stark and unambiguous terms, the systematic use of torture by Israel as a tool of domination embedded within a broader genocidal campaign in the OPT, which Malaysia unequivocally condemns in the strongest terms. These are not isolated violations. They are structural, deliberate, and widespread, inflicted through detention marked by extreme abuses, starvation so severe that detainees are reduced to walking skeletons, and the imposition of a torturous environment to degrade human dignity and extinguish resistance. Alarmingly, even women and children are caught in this web of torture. Let us be clear, the prohibition of torture is absolute. When these acts are carried out systematically against the Palestinians, they are not only unlawful, they are probative of genocidal intent. A responsible international community does not equivocate in the face of genocide. It does not normalize torture through silence, nor defer accountability. Above all, responsibility demands moral clarity. When an entire population is subjected to torturous conditions designed to break its body and spirit, neutrality is not impartiality, it is complicity. Malaysia calls for a full implementation of the Special Rapporteur's recommendations and immediate action to halt this regime of torture and genocide. Thank you. Thank you. I now call on the distinguished representative of Iraq. شكرا السيد الرئيس. إن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق ما هي إلا دليل على أهمية وقدسية هذا البند وضرورة إبقائه على جدول أعمال المجلس حتى نهاية الاحتلال. يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية مباشرة منذ أكثر من عامين، متمثلة بالإبادة الجماعية المستمرة على يد القوة القائمة بالاحتلال وحرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من أبسط مقومات الحياة، ويعيشون أوضاعا إنسانية كارثية تعجز الكلمات عن وصفها في ظل تصاعد وتيرة القتل اليومي ونزوح قسري ومعاناة من البرد والجوع والقصف المباشر لمراكز الإيواء وانهيار الرعاية الصحية وتدمير واسع للبنى التحتية المدنية. السيد الرئيس، إن استمرار ممارسات القوة القائمة بالاحتلال تشكل اعتداء مباشرا على كرامة الإنسان وحقه الأصيل في الحياة،
وتستدعي تحركا دوليا عاجلا وفاعلا لوضع حد لهذه الجرائم وضمان حماية المدنيين ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ختاما، يدعو العراق جميع الدول للعمل على إنهاء الاحتلال غير قانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي شجعت على تكرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته. Thank you. I now call on the distinguished representative of Senegal. Merci, Monsieur le Président. Le Sénégal souscrit aux déclarations de ces groupes d'appartenance et prend note du rapport présenté par Madame la rapporteure spéciale. Mon pays exprime sa vive préoccupation face aux événements tragiques qui perdurent dans les territoires palestiniens occupés. Les terribles souffrances collectivement infligées aux populations civiles sont des atteintes persistantes et injustifiées au droit international humanitaire. À la situation catastrophique à Gaza s'ajoutent la poursuite et l'intensification de la colonisation en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, avec son lot de répercussions néfastes sur les droits les plus élémentaires des Palestiniens. Dans ce contexte, l'application des ordonnances de la CIJ de 2024 constitue un impératif vital. Les Nations unies doivent donc jouer pleinement leur rôle de garant de la paix et de la sécurité internationale, indissociable de la pleine jouissance de tous les droits de l'homme. Sous ce rapport, mon pays réitère son appel à un cessez-le-feu permanent et à la poursuite des efforts visant à lever tous les obstacles à une aide humanitaire massive. Il est urgent d'agir pour assurer la protection des civils, qui passe notamment par la préservation de l'intégrité des mécanismes d'enquête de l'ONU et des acteurs humanitaires qui ne doivent faire l'objet d'aucune forme d'intimidation. Pour finir, le Sénégal réaffirme son appui indéfectible à la juste cause du peuple palestinien dans sa quête légitime d'un État viable, libre et indépendant. Je vous remercie. I call now on the distinguished representative of Colombia. Gracias, señor presidente. Agradecemos a la relatora especial la presentación de su informe, que da cuenta de la campaña genocida y violatoria del derecho internacional adelantada por las autoridades israelíes contra la población palestina. Deploramos el proyecto de destrucción social del gobierno israelí. El testimonio por usted narrado denota la deshumanización y la crueldad de las fuerzas israelíes con el objetivo político de debilitar y dominar a la nación palestina, privándola de su territorio y de sus derechos, incluyendo la autodeterminación. Es preocupante que el Estado de Israel, mediante desarrollos normativos y jurisprudenciales, esté empeñado en normalizar y legitimar conductas que son violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como la tortura o las ejecuciones sumarias. Todo ello como parte de una estrategia que tiene por objeto hacer inviable la solución de dos estados. El desprecio del gobierno de Israel y sus aliados frente al clamor internacional para que se respeten los derechos de los palestinos se evidencia en la campaña de difamación, desprestigio, persecución contra la relatora especial y miembros de otros foros internacionales que abordan esta cuestión. Colombia hace un llamado urgente al respeto al derecho internacional para que se ponga fin a la violencia, se garantice la rendición de cuentas, no se reconozca la anexión ilegal de territorios palestinos ocupados y se elimine el apoyo material y político a la campaña genocida del actual gobierno israelí. Gracias. Thank you. I call on the distinguished representative of Mauritania. سيد الرئيس، تتقدم موريتانيا بالشكر للمقررة الخاصة على تقريرها الهام، وتثمن جهودها الشجاعة في توثيق الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، كما تؤكد دعمها الكامل لولايتها واستقلاليتها. لقد أبرز التقرير بدقة ووضوح الطابع المنهجي لممارسات التعذيب التي يتعرض لها الفلسطينيون، سواء داخل مراكز الاحتجاز أو في إطار الظروف القسرية المفروضة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح التقرير أن هذه الممارسات بما تشمل من اعتقال تعسفي وتجويع وحرمان من الرعاية الصحية وعنف جسدي ونفسي واسع النطاق لا تمثل انتهاكات معزولة، بل تشكل جزءا من سياسة متكاملة تتبناها إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال وتواصل تنفيذها في غياب تام للمساءلة. وتؤيد موريتانيا التوصيات الواردة في التقرير، لا سيما ما يتعلق بضرورة وضع حد للإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتجدد موريتانيا تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني ودعمها الكامل لحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشكرا السيد الرئيس. Thank you. I now call on the distinguished representative of Kuwait. شكرا السيد الرئيس. يضم وفد بلادي صوته للبيانات التي أدلت بها المجموعات التي ينتمي إليها، كما يشيد بجهود المقررة الخاصة في إعداد تقريرها. السيد الرئيس، تعرب بلادي عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام سلطات القوة القائمة بالاحتلال على إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة أمام المصلين، لا سيما في أول أيام عيد الفطر السعيد، بما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء على حرية العبادة واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم. وفي ظل التصعيد المتواصل لسياسات القوة القائمة بالاحتلال، تدين دولة الكويت توسيع المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قرارات تصنيف مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة كأراضي دولة، والتهجير القسري وهدم المنازل، حيث أنها خطوات تعزز الاستيطان وتمهيدا للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وانتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل. ختاما، تدعو بلادي إلى مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني ودعم جهودها الرامية إلى أعمال حقوقه غير القابل للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والحرية في دولتها الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. شكرا سيد الرئيس. Thank you. I now call on the distinguished representative of Maldives. Thank you, Mr. President. The Maldives thanks the Special Rapporteur for her comprehensive report and expresses its strong support for her mandate. The Maldives is deeply alarmed by the documented patterns of torture, including sleep deprivation, starvation, and sexual violence. We are particularly concerned about violations against vulnerable detainees, children, pregnant women, and persons with disabilities. These acts constitute grave breaches of international law. Mr. President, in the aftermath of the devastating Second World War, Member States established the United Nations to safeguard humanity from such catastrophes. Today, we are witnessing that order erode due to double standards, power politics, and marginalisation of multilateral institutions. The systematic denial of the rights of the Palestinian people continues to fuel a deepening humanitarian crisis, demanding urgent collective action. Failure to ensure accountability for violations risks further emboldening Israel's actions that threaten the rights of Palestinians. We call on the international community to uphold its obligations and take concrete steps to prevent and address serious breaches of international law, the UN Charter and the Genocide Convention by Israel. I thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Saudi Arabia. شكرا سيد الرئيس. اطلعت بعثة بلادي على تقرير المقررة الخاصة وتعرب عن بالغ تقديرها لجهودها ولا سيما تسليطها الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين، بما في ذلك ممارسات التعذيب والإبادة الجماعية. وتؤكد بلادي إدانتها لهذه الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تعرب بلادي عن إدانتها بأشد العبارات لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن إغلاق أبواب المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف أمام المصلين المسلمين خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة الأخرى في البلدة القديمة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانون القائم ولمبدأ حرية الوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة. وإذ تؤكد بلادي رفضها المطلق وإدانتها لهذه الإجراءات غير القانونية وغير المبررة، ولاستمرار إسرائيل في ممارساتها الاستفزازية في المسجد الأقصى ضد المسلمين، وتشدد على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها.
في الختام تدعو بعثة بلاد المجتمع الدولي لرفض هذه الإجراءات الغير قانونية والتي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وتمثل اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. شكرا السيد الرئيس. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative for Pakistan. Thank you, Mr. President. My delegation welcomes the Special Rapporteur and thanks her for the presentation. We note with grave concern the report's findings about the systematic use of torture against the Palestinian people and evidence of coordinated policies designed to erode their physical integrity and psychological survival. The suppression of the Palestinian people's right to self-determination is the starting point of their attempted dehumanization and the concomitant denial of their human rights. We note with dismay repeated personal attacks and false accusations against the SR, which reward Israel's disregard for international law with further impunity. Mr. President, across the occupied Palestinian territory, torture and systematic coercive violence are structural components of Israel's apparatus of subjugation and occupation. But the continued illegal occupation of Palestine is in itself the non-stop infliction of torture, cruel, inhuman or degrading treatment on the Palestinian people. The suppression of their inalienable rights has paved the way for occupation, settled colonial apartheid and genocide. The Palestinian people's exercise of their right to freedom from torture can only be upheld when an end to the occupation. Pakistan reaffirms its unwavering support for the Palestinian people's right to self-determination and the realization of an independent, viable and contiguous state of Palestine based on pre-1967 borders with Al-Quds, Al-Sharif. I now call on the distinguished representative of Bangladesh. Thank you, Mr. President. Mr. President, Bangladesh thanks the Special Rapporteur for her comprehensive report. The report documents patterns of severe human rights violations, including the systematic use of torture and the deliberate infliction of conditions of life that cause profound physical and mental suffering among Palestinians in the OPT. These findings point to a deeply alarming humanitarian and legal crisis. Bangladesh unequivocally condemns all acts that violate international humanitarian law and the international humanitarian law, including the targeting of civilians, arbitrary detention, and the denial of basic necessities essential for survival. We underscore that the international community must act decisively to ensure accountability for all violations and to uphold the rule of law. In this regard, Bangladesh calls for full respect for international accountability mechanisms, including the provisional measures of the International Court of Justice and the processes of the International Criminal Court. Bangladesh also reiterates its firm and unequivocal support for the UN Special Rapporteur on the OPT. We condemn any act of personal attacks, intimidation and political pressure directed towards the SR obstructing the discharge of our mandate. Finally, Bangladesh reiterates that a just and lasting peace can only be achieved through the ending of occupation and realizing the inalienable right of the Palestinian people to self-determination, including the establishment of an independent state of Palestine based on the pre-1967 borders with East Jerusalem at its capital. I thank you, Mr. President. Thank you. I now call on the distinguished representative of South Africa. Mr. President, South Africa wishes to take this opportunity to pledge its solidarity with the SR, who has been under sustained attack for simply discharging the mandate accorded to her by this Council, undermining its integrity. Indeed, the importance of the SR's mandate and the value of her work have once again been laid bare on the pages of the report before us, which makes for disturbing reading. The report painstakingly documents and clearly demonstrates how, since October 2023, the systematic and widespread use of torture, both in custodial and non-custodial settings, has been a fundamental component of Israel's ongoing genocidal project against the Palestinian people. Accordingly, South Africa concurs with the SR's recommendations to member states regarding the need to comply with their obligations under international law and to ensure that acts of genocide, torture and ill treatment are investigated and prosecuted. We therefore welcome the recent declarations filed with the ICJ by Namibia, Iceland and the Netherlands, which have joined other member states that have intervened in support of South Africa's case against Israel.
Inaction in the face of Israel's depravity is not neutrality, it is complicity. As South Africa's Peace Prize laureate, the late Archbishop Desmond Tutu stated, "If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor." Let these words inspire us to do everything in our power to bring a decisive end to the crime against humanity being perpetrated against the Palestinian people once and for all. I thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Brazil. Thank you, Mr. President. Brazil welcomes the report of the Special Rapporteur. We are appalled by the documentation of the widespread and systematic use of torture against Palestinians as a group throughout the occupied Palestinian territory and within Israel. The report indicates that these acts, which inflict permanent collective physical and psychological suffering, appear calculated to cause harm, obliterate the Palestinian right to self-determination once and for all, and undermine economic, political, and cultural life, as well as territorial continuity in both Gaza and the West Bank. It further notes that Gaza has become a torture camp, where hospitals, schools, and refugee camps are not spared. We are deeply alarmed by allegations that such practices are encouraged by senior Israeli authorities and systematically normalized through the legislative and judicial system. Israel must uphold the international obligations, including the Convention Against Torture. We call for an immediate cessation of these acts and the establishment of the full and credible accountability. Brazil reiterates its support to the work of the Special Rapporteur and denounces all acts of intimidation against her mandate. We also urge the International Criminal Court to examine the evidences presented in this report. Thank you, Mr. President. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of the United Arab Emirates. سيد الرئيس، تدين دولة الإمارات بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يمثل استمرار دائرة العنف انتكاسة كبيرة للجهود المبذولة لوقف سفك الدماء وحماية أرواح المدنيين والحد من التوتر في المنطقة. وفي هذا السياق نشعر بقلق بالغ إساءة التصعيد المتسارع في الضفة الغربية، لا سيما تصاعد عنف المستوطنين، وهي ممارسات تقوض بشكل خطير فرص تحقيق السلام وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني. وبالتالي تؤكد دولة الإمارات موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير. كما تؤكد أن مسؤولية وقف هذه الأعمال العدائية تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية مع ضرورة محاسبة مرتكبيها. السيد الرئيس، إن دولة الإمارات تؤمن إيمانا راسخا بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وأن أي ترتيبات مستقبلية في غزة والضفة الغربية يجب أن تكون متسقة مع هذا الهدف، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة عاصمتها القدس الشرقية. وختاما نكرر مطالبتنا للمجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء عقود من المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني الشقيق. وشكرا سيد الرئيس. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Qatar. سيد الرئيس، نشكر السيدة فرانشيسكا ألبانيز على تقريرها وندين عدم سماح السلطات الإسرائيلية بوصولها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتنفيذ الولاية الموكولة إليها. إنما يشير إليه التقرير من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية المرتكبة من قبل القوى القائمة بالاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني من خلال مراكز الاحتجاز والحملات المتواصلة للقتل الجماعي والتهجير القسري والحرمان وتدمير مقومات الحياة، قد أصبح سمة هيكلية للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ونظام الفصل العنصري الأوسع نطاقا، وهو أمر خطير وانتهاك جسيم للقوانين الدولية ويمثل جريمة حرب ووصمة عار على جبين الإنسانية.
أن هذه الجرائم الوحشية التي طالت الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والنساء والأساليب المتبعة في التعذيب من تجويع وضرب وإهانات وتهديد بالقتل والاعتداء والحرمان من الرعاية الصحية وعرقلة المساءلة القانونية وإقلاق المسجد الأقصى لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة تجاهله والسكوت عنه ولا بد من مساءلة المسؤولين عنها. إن ما يهدف إليه الاحتلال الإسرائيلي من إذلال الفلسطينيين جسديا وتدمير سلامتهم النفسية وتقويض قدرتهم على الصمود الجماعي لم ولن ينجح، وسيواصل الفلسطينيين مقاومتهم للاحتلال حتى يستردوا كافة حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يوليو. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Mexico. Gracias, señor presidente. México agradece a la relatora por la presentación de su informe, reitera su pleno apoyo a su mandato y rechaza las sanciones y ataques basados en desinformación dirigidos contra su labor. Los procedimientos especiales deben ejercer sus funciones con independencia y sin intimidaciones ni represalias. México condena la violencia contra la población civil en Gaza y Cisjordania. Reiteramos nuestro llamado a un cese al fuego inmediato, al acceso irrestricto de la ayuda humanitaria y a la liberación de todas las personas retenidas en condiciones contrarias al derecho internacional. Tomamos nota del informe que documenta patrones de tortura contra personas palestinas, tanto de detención como fuera de custodia. La gravedad de las denuncias, incluyendo detenciones masivas, restricciones al CICR y muertes bajo custodia, exige investigación independiente, acceso efectivo de mecanismos internacionales y plena rendición de cuentas. Señora relatora, ¿qué medidas considera prioritarias para garantizar el acceso pleno de mecanismos de la ONU y el CICR? الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للتعذيب من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدين وفد بلادي بأشد العبارات هذه الممارسات المروعة التي تستهدف الرجال والنساء والأطفال على حد سواء داخل أماكن الاحتجاز أو من خلال حملة ممنهجة لا هوادة فيها تشمل التهجير القسري والقتل الجماعي والحرمان والتدمير الشامل لمقومات الحياة. إن هذه الأفعال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. تدعو الجزائر المجتمع الدولي إلى صياغة استجابة حازمة وفعالة لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وذلك امتثالا لالتزاماته بموجب اتفاقية منع الجريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بما في ذلك حظر التواطؤ في ارتكابها. وأخيرا يؤكد وفد بلادي دعمه الكامل لعمل المقررة الخاصة ويشيد بجهودها في توثيق هذه الانتهاكات الخطيرة رغم التحديات والضغوط، كما يدعو إلى تمكينها من مواصلة ولايتها في ظروف تضمن استقلاليتها وسلامتها. أشكركم. Thank you. Excellencies, distinguished colleagues, this was the last speaker that we could accommodate for this meeting, this evening. This brings us, therefore, to the end of this session. We will reconvene tomorrow at 10 a.m. Sorry? Finished? Yeah, finish for the speakers, yeah. Tomorrow, so I cannot respond. Not today. NGO tomorrow also. So we will reconvene tomorrow at 10 a.m. We'll continue the interactive dialogue with the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967. Followed by the presentation of reports under item 7 and then general debate under item 7. I hereby and as reflected in the minutes of today's Bureau meeting,
which we circulated a short time ago. Tomorrow morning at 10 a.m., so this is on a different matter, the Council will consider and take action on the request for an urgent debate that I received on 18 March to discuss the recent military aggression launched by Iran against Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates on 28 February 2026, targeting civilians and civilian infrastructure, which has resulted in the loss of innocent lives. So we will begin at 10 a.m. With that discussion, and then we continue with the interactive dialogue. And I now hereby close the 41st meeting of the 61st session of the Human Rights Council.